Sziasztok! Ebben a videóban rakott cukkini elkészítését mutatom be Air Fryerbe. Nagyon finom, gyorsan, egyszerűen elkészíthető étel ez is. Most csupa olyan hozzávalót válogattam össze, ami egy átlag konyhában is megvan, előfordul, de pluszba Alacsony FODMAP tartalmú, úgyhogy ezen diéta mellett is fogyaszthatjátok. És mivel én most a tejtermékeket laktózmentes termékekkel helyettesítem, így azoknak is tökéletes választás lehet, akik csupán csak laktózt nem fogyasztanak. Nézzük is, hogyan készül.